Good afternoon, everyone. I am Mark Green. I'm the president of the International Republican Institute. მოგესალმებით ყველას, მე გახლავართ მარკ გრინი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტი. Thank you for attending the release of our preliminary report on the October 8 elections. მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ესწრებით საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შეფასების შედეგებს. Before I get underway, I would also like to thank both USAID and the Jarl Hjalmarsson Foundation of Sweden for their support of our work, and in particular their support of this international election observation mission. სანამ დავიწყებ, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ს და ასევე იარმასოლის ფონდს, რომელიც გვეხმარება ჩვენ ამ ღონისძიებაში, რასაც ქვია არჩევნების მონიტორინგი საქართველოში. Most importantly, I want to thank the Georgian people for their kind hospitality as we have been traveling around the country for this observation. და განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართველ ხალხს იმას პინძლობისთვის, რომელიც შევამჩნიეთ იმ დღეების განმავლობაში, რომელიც ვართ საქართველოში. Joining me today are delegation leaders Mr. Barry Jackson, former assistant to the president under George W. Bush. ჩვენ დღეს გვიერთდება ბერი ჯექსონი, რომელიც არის ყოფილი ასისტენტი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუში უმცროსის. Ms. Judy Van Rest, executive vice president of IRI. And founder of our Global Women's Democracy Network. ქალბატონი ჯუდი ვან რესტი, რომელიც არის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი IRI-ის და ასევე ქალთა ქსელის დამაარსებელი, გლობალური ქსელის დამაარსებელი. We are also joined by Mr. Stephen Nix, director for Eurasia programs at IRI. და ჩვენ ასევე გვიერთდება ბატონი სტივენ ნიქსი, რომელიც არის IRI-ის ევრაზიის განყოფილების დირექტორი. As the report that we've distributed shows, IRI's delegation contained 20 teams of both short and long-term observers. IRI-ის სადამკვირვებლო მისია მოიცავდა 20 ჯგუფს, რომელიც შედგებოდა მოკლევადიანი და გრძელვადიანი დამკვირვებლებისგან. They covered over 200 polling stations on election day and had over 1,000 interviews and meetings in the period leading up to the October 8 voting. ჩვენი დამკვირვებლები დააკვირდნენ დაახლოებით 200-ზე მეტ საარჩევნო უბას არჩევნების დღეს და ასევე მათ ჩაატარეს 1000-ზე მეტი შეხვედრა წინა საარჩევნო პერიოდში არჩევნებში ჩართულ მხარეებთან. 14 different countries were represented by our delegates and in our work. და ჩვენს მისიაში იმყოფება დღეს 14 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. To put it directly, it is our conclusion that these elections, while certainly imperfect, were held in a mostly calm and peaceful environment, were mostly well administered, and appeared to reflect the will of the Georgian people. და ჩვენი პირველადი შეფასება არის ის, რომ მართალი არ იყო ეს არჩევნები იდეალური, მაგრამ ძირითადად ის ჩატარდა წყნარ და მშვიდობიან გარემოში, იყო კარგად ადმინისტრირებული და როგორც ჩანს, ასახა ქართველი ამომრჩევლის ნება. We also recognize and wish to emphasize that the October 8 voting is not the end of a process, but the beginning of one. ჩვენ ასევე აღნიშნავთ, რომ 8 ოქტომბერი არ არის პროცესის დასასრული, არამედ პირიქით ის არის პროცესის დასაწყისი. We hope that in coming days, candidates, parties, and officials will take a calm, deliberate approach in the election process in ways that both reflect the will of the people and help Georgia in its historic democratic journey. და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მომდევნო პერიოდში არჩევნების შემდეგ, როგორც ქართველი ამომრჩეველი, ასევე პოლიტიკური სპექტრი იქნება მშვიდი და ისინი ეცდებიან უზრუნველყოფ მშვიდობიანი გარემო იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მთლიანი საარჩევნო პროცესი. IRI has pledged to keep its long-term observers here in the country to try to help play a constructive role in the next stages of the election process. IRI-ის სადამკვირვებლო მისია გააგრძელებს მუშაობას საქართველოში მეორე ტურების დასრულებამდე და ჩვენ შევეცდებით შევიტანოთ კონსტრუქციული წვლილი საარჩევნო პროცესში. These elections certainly revealed areas for improvement, as every election does. თუმცა ამ არჩევნებაც დატოვა რაღაც ხარვეზები იყო ამ არჩევნებზეც, რომელიც კვლავ საჭიროებს განვითარებას ისევე როგორც სხვა არჩევნების დროს ხდება ხოლმე.
To provide more thoughts and observations on this front, I turn it over to Mr. Barry Jackson. და არჩევნების მიგნებებთან დაკავშირებით მე სიტყვას გადავცემ ბატონ ბერი ჯექსონს. Thank you, Mark. Let me start by echoing something that President Green emphasized, which is the process of the election itself yesterday was largely a success. მე მინდა გავაგრძელო ბატონი მარკ გრინის სიტყვა და ვთქვა, რომ ზოგადად გუშინდელი დღე, რომ შევაჯამოთ, ესე ზოგადად იყო წარმატებული საქართველოსთვის. The men and women of Georgia who served on the precinct election commissions and the observers largely did their jobs in good faith and with good results. ქართველი ადამიანები, ქალები, კაცები, რომლებიც გუშინ ჩართული იყვნენ პროცესში, როგორც არჩევნო ადმინისტრაციაში, ასევე დამკვირვებლების რანგში, თავიანთ საქმიანობას კარგად ასრულებდნენ და იყვნენ პროფესიონალები. However, a healthy democracy is not just about the election day. თუმცა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჯანსაღი დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ არჩევნების დღეს. A perfectly run election in an imperfect environment is not the correct path for democracy. კარგი არჩევნების დღე, თუმცა არც ისე კარგი კამპანია არ არის ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, გზა დემოკრატიისკენ. For a healthy democracy, the political parties need to campaign and be built on ideas. ჯანსაღი გარემო ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთი კამპანია უნდა ააგონ იდეებზე და თემებზე. One of the items that my colleagues on the observation missions were struck by was the level of mistrust that existed between all of the political parties. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დაკვირვება იყო ის, რომ პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს არ ენდობიან აი ამ პროცესში, რასაც წინა საარჩევნო პერიოდი ქვია. This mistrust harms the political system and is a disservice to the voters of Georgia who have chosen the path of democracy. და ეს დამოკიდებულება, რაც არის ერთმანეთის მიმართ უნდობლობა, ძალიან ცუდია ზოგადად პოლიტიკისთვის და ასევე ქართველი ამორჩევლისთვის, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს თქვა დემოკრატიისკენ წინსვლა. In the run-up to this election, which created the environment for yesterday, all of us heard accusations about misuse of administrative resources. და ჩვენ მოვისმინეთ გუშინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ იყო ფაქტები წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით. We heard of actions where one political party tried to take control of political election commissions, possibly in hopes to skew the results. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ, რომ კონკრეტული ერთი პოლიტიკური პარტია შეეცადა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების, ასე ვთქვათ, უფრო მისი ფარგლების გავლენის ქვეშ მოქცევას, რაც რა თქმა უნდა პროცესში აისახება. We witnessed the misuse of NGOs for political purposes rather than advancing policy ideas. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ, რომ ბევრგან გამოყენებული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც პოლიტიკური პარტიების დასაყრდნელი, იმის ნაცვლად, რომ ისინი დემოკრატიას არ ვითარებდნენ ქვეყანაში. We saw sponsored exit polls that were tainted by a perception of bias and in some instances not conducted in official ways. ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ, რომ მიმდინარეობდა exit პოლები, რომელიც ქართულ ამორჩევლში ტოვებს, ასე ვთქვათ, მიკერძოებულობას და ასევე ზოგიერთ ადგილას ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურად და ოფიციალურად ჩატარებული exit პოლები. And throughout our conversations pre-election and even on election day, you saw party members and party activists from all parties engaged in behaviors which could be seen as intimidating to voters and seeking to interfere with the process of the political election commissions. და ასევე ჩვენ დისკუსიების დროსაც და დაკვირვების დროსაც დავაფიქსირეთ, რომ რიგ შემთხვევებში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამეტებდნენ თავიანთ უფლებამოსილებებს და ისინი ხშირად ჩართული იყვნენ საარჩევნო კომისიების მუშაობის პროცესში, ან თქვათ გავლენას ახდენდნენ ამორჩეველთა ნებაზე. So as
Georgia prepares for the runoff elections and thinks about the next elections beyond, those of us with IRI believe there are certain things that both the political parties and the government must focus on. და იმ დროს, როდესაც ჩვენ ველოდებით უკვე მეორე ტურებს, IRI ფიქრობს, რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ასევე პოლიტიკურმა პარტიებმა ყურადღება უნდა მიაქციოს სწორედ აი ამ საკითხებს. First is not every act of political speech is an aggression. ერთი ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გამოსვლა არ ნიშნავს აგრესიას. But every act of violence is an assault on all Georgian voters, and those responsible must be held to account. თუმცა ყველა ასე ვთქვათ საარჩევნო დარღვევა სხვანაირად არის უკვე აქმული ქართველი ამორჩევლის მიერ და ამიტომ ამას უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება ამ საარჩევნო დარღვევებს. And when there are accurate, substantiated accusations of misuse of resources or bribery of voters or government officials, they must be investigated. და როდესაც არის ეჭვი, თქვათ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, ან ხმების მოსყიდვასთან დაკავშირებით, სახელმწიფომ ეს თითოეულ შემთხვევა ძალიან დეტალურად და ობიექტურად უნდა გამოიციოს. Because even if you conduct a perfect election, if the environment surrounding it does not give voters confidence, and if the parties mistrust each other, then it's hard to say that democracy is advancing. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არჩევნების დღე ძალიან წარმატებულად ჩაატარო, თუ გარემო არ იყოს შესაბამისი, თუ პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს არ ენდობიან, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იდეალურ დემოკრატიაზე. And my final point, that as an example of this, I believe all the parties did a good job training their party agents and their representatives on how to observe and participate in the election yesterday. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სავარაუდოდ ძალიან კარგი ინსტრუქციები მისცა თავიანთ წარმომადგენლებს პროცედურებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ისინი არჩევნების დღეს. But because this was done in an atmosphere where party agents were told to mistrust the actions of other parties, it led to intimidation and interference by party officials into the counting process. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს არ ენდობიან, აი ამ პარტიების წარმომადგენლების ქმედება უკვე ისეთი იყო უბნებზე, რომ ისინი არ ენდობოდნენ ერთმანეთს და უკვე ერეოდნენ საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში. Which led to the situation where we did not have timely and transparent reporting of results, which leave the Georgian people today wondering what the outcome of the vote was yesterday. და საბოლოოდ ამან იქამდე მიგვიყვანა, რომ ეს ქაოტური დამოკიდებულება, რაც იყო უბანზე, ამან გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ანგარიშების დათვლის შენელება, გამჭვირვალობის პროცესი და დღეს ჯერ კიდევ არ იცის, ვთქვათ, ქართულმა ამორჩეველმა საბოლოო შედეგები, იმიტომ რომ გაიწელა ეს პროცესი. And while these observations may seem harsh, they're given with utmost respect and admiration for Georgia, its people, and the path that they've chosen. And it's only friends that can make comments like this. და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც კომენტარები შეიძლება მკაცრია, ეს ყველაფერი გაკეთებულია იმის გამო, რომ საქართველოს გააგრძელოს გზა დემოკრატიული განვითარებისკენ, იმ გზისკენ, რომელიც ქართულმა ამორჩეველმა აირჩია. We were impressed with what happened yesterday, and as Mark said, IRI and the American people will continue to stand with Georgia as they travel this difficult path. და ჩვენ ზოგადად ძალიან მოგვეწონა ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა გუშინ და შესაბამისად IRI გააგრძელებს ქართველი ხალხის ასე ვთქვათ დახმარებას აი ამ პროცესში, რასაც საქართველოს მომავალი განვითარება ჰქვია. ხალები საქართველოს მოსახლეობის და ამორჩევლის ნახევარზე მეტს შეადგენენ. This certainly was the case in this first round of elections, in which women played a crucial role in an election administration. და ეს ჩვენ გავინახეთ არჩევნების პირველი ტურის დროს, როდესაც საარჩევნო უბნებზე უმეტესწილად ხალები იყვნენ წარმოადგენლნი როგორც კომისიის წევრები. In addition to women serving on the DEC, nearly 70% of the election commissioners at the PEC level were women, some taking on leadership roles.
და როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიებში, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიებში ძალიან მაღალი რაოდენობის ქალები იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 70% უბნებზე და ხშირად ისინი წამყვან პოზიციებსაც იკავებდნენ, რაც ქვია თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე. Many women also served as party and candidate agents. ბევრი ქალი წარმოდგენილი იყო როგორც პარტიის თუ კანდიდატის წარმომადგენელი უბნებზე. However, we take special note of the underrepresentation of women as candidates. თუმცა ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ქალთა დაბალი წარმომადგენლობა თავად როგორც კანდიდატების დონეზე. Only 155 of 911 majoritarian candidates in the first round were women. საერთო ჯამში მაჟორიტარი კანდიდატებში მხოლოდ 155 ქალი იყო 911 კანდიდატიდან. And women candidates comprised 1,330 of 3,592 candidates who competed in proportional contests. ხოლო რაც შეეხება პროპორციულ არჩევნებს 1330 ქალი იყო ჯამურად 3592 კანდიდატს შორის პროპორციულ სიებში. With results from over 1,000 PECs still to be announced, we anticipate at least 9 women competing in the second round. და დაახლოებით 1000-ზე მეტი უბნის მონაცემებით ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 9 ქალი იქნება წარმოდგენილი იბრძოლებს მეორე ტურში. While 4 parties took advantage of voluntary incentives which provided additional state funding to parties that placed women in a minimum of 30% of their proportional list spots, ჩვენ დავაკვირდით, რომ რამოდენიმე პარტიამ დაიცვა 30%-იანი ფინანსური წახალისება, რომელიც გულისხმობს 30% განსხვავებულ სქესს ყოველ ათეულში, იმისაც რომ მიიღოს დამატებითი დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. most of the women did not occupy high positions on the list. თუმცა ამ სიებშიც უმეტესი ქალები არ აიკავებენ, ასე ვთქვათ, იმ პოზიციებს, რომელიც გამარჯვებისთვის არის საჭირო. Therefore, even if parties win enough votes to gain seats in the parliament, it is unlikely that 30% of those seats will actually go to women. და მიუხედავად იმისა, თუ ეს პარტიები შევიდნენ პარლამენტში და თუნდაც აიღებენ 30%, ეს იმას არნიშნავს, რომ 30%-ივე იქნება ქალები წარმოდგენილი პარლამენტში, იმიტომ რომ გაცილებით ნაკლები იქნება. This failure to list women high on party lists, combined with underrepresentation of women in majoritarian seats, will result likely in Parliament not continuing with a minimum of women MPs. და ეს ქალების დაბალი წარმომადგენლობა როგორც პროპორციულ სიებში, ასევე მაჟორიტარ კანდიდატებად ნიშნავს იმას, რომ მომდევნო პარლამენტში კვლავ კიდევ დაბალი წარმომადგენლობა გვექნება ქალების საქართველოში. IRI urges political party and government leaders to take steps to increase leadership opportunities for Georgian women. და IRI მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებსა და საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გადადგას ქმედითი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ქალებმა დაიკავონ წამყვანი პოზიციები პოლიტიკაში. As I mentioned in my opening comments, we have, it is in the statement, a small number of policy recommendations we would make. და ასევე როგორც თავიდან აღვნიშნე, ჩვენ გვაქვს ჩვენს განცხადებაში ამ შემთხვევაში მცირე რაოდენობით რეკომენდაციები პროცესის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. To very briefly run through that, I turn it over to Mr. Nix. და ამისათვის მე სიტყვას გადავცემ სტივენ ნიქსს. Thank you, Ambassador. Yes, as Ambassador Green has stated, IRI has set forth several recommendations with regard to the electoral process in Georgia. IRI-მ ასე ვთქვათ, IRI-ს აქვს რამოდენიმე რეკომენდაცია იმისათვის, რომ საარჩევნო პროცესი გაუმჯობესდეს საქართველოში. I wish to note at the outset that these are not dramatic or transformative recommendations, but rather technical and administrative in nature. ეს რეკომენდაციები არ არის მასშტაბური ხასიათით, ის უფრო არის ტექნიკური და ადმინისტრირების თვალსაზრისით გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები. First, we've made recommendations to the CEC about improvement of the actual facilities under which polling station commissions work. პირველი რეკომენდაცია იქნება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს უკეთესი საარჩევნო უბნები, სადაც კომისიები შეძლებენ მუშაობას. Secondly, we've made recommendations to the Commission with regard to expanding the accessibility for disabled voters to participate in voting.
ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საარჩევნო უბნები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რათა მათ გამოიყენონ თავიანთი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. And it's important to note that in addition to the disabled, we urge that elderly voters also be accommodated. და ასევე გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა, ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ხანდაზმული ამორჩევნისთვისაც უზრუნველყოფილი იყოს საარჩევნო უბნები. And then finally, we made recommendations to the CECs about expediting and streamlining the procedures used in tabulating and reporting the votes on election night. ასევე ჩვენ მოუწოდებთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გააუმჯობესოს და გაამარტივოს აი პროცედურები ხმის დაცვასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ხანგრძლივი არ იყოს. And again, as alluded to by both President Green and Mr. Jackson, IRI makes these recommendations in the spirit of friendship with the Georgian government and the Georgian people. და გავაგრძელებ მარკ გრინის სიტყვას, რომ IRI ამ რეკომენდაციებს გასცემს როგორც საქართველოს მეგობარი, იმისათვის, რომ მომავალში საქართველოს გააუმჯობესოს საარჩევნო პროცესი. This is in no way intended to criticize in any way, but meant to help and assist Georgia in its road to democracy and its path to European structures. და ეს არ არის იმისათვის, რომ შევაკრიტიკოთ საქართველოს, არამედ პირიქით იმისათვის, რომ დავეხმაროთ, რათა საქართველოს გააგრძელოს როგორც დემოკრატიის გზა, ასევე გზა ევროატლანტიკის სივრცეში გაწევრიანებას. And then finally, to repeat what President Green has said, in the upcoming runoff elections that will take place in Georgia, IRI's long-term observers will remain in place. We will be observing, we will be reporting. We stand with the Georgian people in this effort, and we thank you very much for the opportunity to assist in this way. ჩვენ დავრჩებით აქ, ვიქნებით განმეორებითი ტურების შემთხვევაში, ჩვენი გრძელვადიანი კოორდინატორები აქ იქნებიან, დამკვირვებლები დააკვირდებიან პროცესს და ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად გვერდით ვიდგეთ საქართველოს ხალხის გვერდით და ასევე მადლობას გიხდით აი ამ ყურადღებისთვის და დამოკიდებულებისთვის. To summarize once again, it is our conclusion that these elections were held in a mostly calm and peaceful environment, that they were mostly well administered, and they did appear to reflect the will of the Georgian people. და რომ შევაჯამო საბოლოო სიტყვა, ვიტყვი რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს არჩევნები იყო მშვიდობიანი და კარგად ორგანიზებული და გამოხატა ქართველი ამორჩევის ნება.